là sử dụng như thế nào, quản lý các cái thông tin về đăng nhập, giúp cho bạn có thể cài đặt bảo mật, thiết lập các cái IAM, các cái cảnh báo, và bạn có thể tìm kiếm tất cả các cái dịch vụ ở trong bảng điều khiển này. Khi mà bạn tìm kiếm thì có một số cách để mà bạn có thể tìm kiếm các cái dịch vụ, bằng cái cách là bạn có thể định vị và điều hướng đến các cái dịch vụ mà bạn cần. Và ngoài ra trong Management Console thì bạn cũng có thể tìm được các cái tài liệu để mà bạn có thể học về thêm về các cái dịch vụ của AWS. Các cái tài liệu này cũng được sắp xếp và xây dựng theo một loạt các cái giải pháp, các cái trường hợp mà sử dụng các cái tài nguyên này. Everything is one of the most critical consumer behavior change, and it happened due to COVID the pandemic. Media and technology landscape has been involved significant with the fastest pay we ever seen to meet with such demand from the consumer. In, in this context, purpose is compassed for every brand, every organization, and every marketer to be a future and prefer to the win consumers health in the long term. And purposeful marketing is heart of the modern marketing. Just each every one of us need to full embrace in order to ride the wave of pandemic successful. The rise of Vietnam's internet economy. The Google, Bain, and Temasek has been released in 2020's research on the internet economic across the Southeast Asian countries. We will share how high Vietnam ranks in Asia based on the growth and revenue in the internet economy. The panel is deep dive into the driving Vietnam and internet economy. Google will share insight into the how consumer is shipping for digital for consumption across the diverse categories in retail, education, and finance. As we as top player in the region, we also invite the other brands to share how come purpose grow in the economy. Bạn có thể tải xuống các cái ứng dụng di động của chúng tôi từ Amazon App Store, Google Play hoặc là iTunes. Như mình đã nói ở phần trên ấy, thì các bạn có thể truy cập vào các cái dịch vụ AWS từ command line. Đây cũng là một cái công cụ mã nguồn mà được xây dựng trên AWS SDK cho Python, cung cấp các cái lệnh để mà có thể tương tác được với các cái dịch vụ của AWS. Bạn chỉ cần một cái công cụ để có thể tải xuống và cài đặt, bạn có thể bắt đầu sử dụng tất cả các cái chức năng được cung cấp bởi các cái khung bảng điều khiển này rồi. Thì với Linux Shell sử dụng là các cái chương trình shell phổ biến để mà bạn có thể chạy các cái lệnh trong Linux, macOS hoặc là Unix. Đối với các dòng lệnh Windows How the British hunter creates a strong destination Windows Command Processor, AWS in quản lý cơ 2000 sở and hạ tầng first khu wave of vực the mặt pandemic. nước, hay là Infrastructure as Code, bằng cách là sử dụng AWS SDK và các cái API là nền tảng cho chúng. Thì cái khái niệm về cơ sở hạ tầng dưới dạng code hay là Infrastructure as Code là một cái khái niệm làm phá vỡ và tạo ra cái sự khác biệt giữa cloud đối với cả cái thế giới công nghệ thông tin cũ. Thì các cái ngôn ngữ riêng của SDK The how the là sử dụng national brand API in the cho tất British cả các react ứng with the dụng first wave of the pandemic directly. Inspiredly stay true to the brand of powerful platform. This called the best marketing space campaigns BTS in the first các half. cái tài liệu về cách sử dụng Best SDK được showcase liệt kê trên from the website Smarty đấy, Award Vietnam and và một số cái um, ví dụ về tài liệu 52 weeks các none bạn the có thể engaged to the build dẫn dắt cookie cái collect ban đầu như thế and nào, food phục vụ habits. cho bạn phát triển các cái ứng dụng với các cái tài liệu dành cho developer, các cái tài liệu tham khảo về API, các cái diễn đàn cộng đồng hoặc là các cái blog The của các bạn mean trẻ. occasion has Như vậy trên nền tảng become the sản phẩm true này best thì fuel bạn sẽ among không chỉ được multiple beverage đi brand qua and các heavy tài liệu investment. Cork khái first niệm campaign và is nắm vững critical to về các build cái the dịch vụ của engagement AWS. with food attribute, recurring more frequent consumer accelerating volume growth, and the campaign solidified the brand eager in the mid the occasion and continue to stay relevant with the consumer in a rapidly changing market through the connection framework spanning Phải trả tiền về nhiệm vụ. um, AWS xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng hoặc là các cái to, trung for tâm dữ liệu, các cái mạng network ở trên khắp thế giới được tổ chức thành khu vực region, các cái vùng khả dụng là AZ, các cái vị trí edge mà bạn có thể tận dụng và lưu trữ các cái dịch vụ của mình. Cuối cùng, miễn
and 52 week on TV medium. AWS Management Console, Command Line và SDK. Bây giờ mình hy vọng rằng là các bạn đã bắt đầu bắt tay vào And influence marketing keynote and Cảm ơn các bạn đã xem và học influencer marketing. đừng quên kiểm tra kiến thức của mình nhé. Influence marketing. Influencer marketing. Third is data transfer out. Any data transferred out of the region from S3 incurs a charge. There are AWS services that are free of charge. Amazon VPC, Elastic Beanstalk, Autoscaling, AWS CloudFormation, and AWS IAM. While there is no charge for the service, note that there is a charge for any resource spun up with these services. For example, if Autoscaling starts new EC2 instance, there is a charge for the EC2 instance. Cost estimating tools. The AWS free tier allows customers to get hands-on experience with AWS for 12 months at no cost. Simply sign up for an account, view your tutorials on our site, and then go build on AWS. The free tier is scoped to a specific resource, so do a search for the AWS free tier to see which resources are eligible. The simple monthly calculator is a tool that can be used to estimate cost in AWS. You specify the region you want to run your workload in. Select the various services you wish to consume, such as EC2, S3, and calculator will provide